सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो वर्ल्ड न्यूज़ ते मैं तुहाडे नाल रुमन बाजवा। खबरां दे आगाज़ तो पहले एक नज़र हुण तक दीआं हैडलाइनस दी। अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन वालों मेजर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी। चीन और होर प्रमुख अर्थचारियां नूं साफ सुथरी टैक्नोलॉजी के व्यापारीकरण नूं होर तेज करने लई $90 बिलियन खर्चण ते नवीं खादां नूं विकसित करने की अपील। अमरीका में 6 महीने तो छोटे बच्चों लिए कोविड वैक्सीन नूं मिली मंजूरी। राष्ट्रपति जो बाइडन ने फैसले का कीता स्वागत। अमरीका के वर्जीनिया के न्यूपोर्ट न्यूज़ से स्थित 7-11 एक स्टोर में लुटेरिया वालों भारतीय मूल के स्टोर मालक के साथी कर्मचारी का गोलियां मार के कतल। वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो निशाने से अदाकार रियान ग्रांट से लगे गंभीर दोष। कैनेडा की उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कैरेबियन में स्थिरता का निर्माण से लेकर हेठ आयोजित पैनल चर्चा में लिया हिस्सा। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर भी हुए शामिल। यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडन वालों मेजर इकोनॉमीज फोरम IMEF की मेजबानी की गई है, जिथे उसने चीन और होर प्रमुख अर्थचारियां नूं मीथेन निकास विच कटौती करके जीरो एमिशन वाहनां लई अभिलाषी टीचिਆਂ नूं अपना के ਅਤੇ शिपिंग नूं साफ करके जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने लई अपने यत्नां नूं ਵਧਾਉਣ की अपील की है। बाइडन ने देशां नूं साफ सुथरी टैक्नोलॉजी के व्यापारीकरण नूं तेज करने लई $90 बिलियन खर्च करन ਅਤੇ नवीं खादां नूं विकसित करने लई भी कहा है। You know, we're meeting today at a moment when where there's urgent global issues impacting all of our nations, all demand our immediate attention and our close cooperation. Russia's brutal and unprovoked assault on its neighbor Ukraine has fueled a global energy crisis and has sharpened the need to achieve long-term reliable energy security and stability. And with Russia's war driving up inflation worldwide, threatening vulnerable countries with severe food shortages, we have to work together to mitigate the immediate fallout of this crisis. In the United States, I'm using every lever available to me to bring down prices for the American people. And our nations are working together to stabilize global energy markets, including coordinating the largest release from the global global oil reserves in history. But the critical point is that these actions are part of our transition to a clean and secure long-term energy future. And the good news is climate security and energy security go hand in hand. For example, back in March, the European Commission, with President van der Leyen leading the effort, and I announced the US-EU Task Force on Energy Security to help the EU rapidly reduce its dependence on Russian gas and reduce the EU's overall demand for gas by ramping up clean energy technologies. We'll bolster our energy security and improve the affordability and reliability of energy around the world and reduce our greenhouse gas emissions. Because we cannot afford to let the critical goal of limiting global warming to 1.5 degrees Celsius slip out of our reach. And the science tells us that the window for action is rapidly narrowing. Rapidly. Glasgow was just a kickoff for a decade of ambition, action, and innovation. And we look forward to COP27. We have to dedicate ourselves, as we look forward to it, to delivering on existing goals and undertaking additional efforts to boost our progress. So I urge those countries that have not yet gone to a set of 2030 emissions targets to align with the Paris temperature goal, to strengthen their targets for COP27. And at the same time, we need new initiatives to accelerate our progress toward our goals and bolster our resilience. Here's what the United States is proposing to maximize efficiency and reduce emissions across the energy, transportation, and agricultural sectors. अमरीका के सेहत अधिकारियों ने 5 साल ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ उम्र के बच्चों लिए फाइजर ਅਤੇ ਮੋਡਰਨਾ कोविड-19 टीकिਆਂ ਨੂੰ मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति जो बाइडन ने इस फैसले का वायरस विरुद्ध लड़ाई में एक शानदार कदम वजों स्वागत किया है। इस तरह संयुक्त राज्य अमरीका 6 महीने तो घੱਟ उम्र के बच्चों लिए वैक्सीन की वरतों ਨੂੰ मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन
ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। FDA ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ US ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਲੀਨਿਕਾਂ, ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਊਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 7-11 ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਕੁਝ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ 7-11 ਨਾਮ ਦੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ 7-11 ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ 52 ਸਾਲਾ ਗੁਜਰਾਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿਆਸ ਪਟੇਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 35 ਸਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਗਨ ਐਡਵਰਡ ਥਾਮਸ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸਟੋਰ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਤੱਕ 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 3 ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨੇਬਾਸਕਾ ਦੇ ਲਿੰਕਨ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਡਕੋਟਾ ਤੋਂ ਫਾਰਗੋ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤਾਪਮਾਨ 3 ਅੰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 20 ਤੋਂ 25% ਵੱਧ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀਟ ਵੇਵ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰੀ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ, ਮੱਧ ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਹਫ਼ਤਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਰਿਆਨ ਗ੍ਰਾਂਥਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਡਿਗਰੀ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਰਿਆਨ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। CBS ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਾਰਸਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਿਆਨ ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ 64 ਸਾਲਾ ਮਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਾਰਬਰਾ ਵੇਡ ਦਾ ਕਤਲ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਆਨ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ। ਆਊਟਲੈਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਡਿਗਰੀ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸੰਸਦ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਬ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੈਲੀ ਆਯੋਜਕ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ NDP ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਤੇ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2 ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਜਦਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। It's very, very troubling what happened. We had 2 Sikh men that there is no evidence were engaged in any sort of activity that was in any way troubling. They were engaged in a peaceful activity on the Hill to raise awareness about the plight of Sikhs in India, the genocide against Sikhs. And in raising awareness about this plight, they were arrested, searched, the turbans were removed, all on a call which was a hoax. The call was false. The call was not based on anything. And in light of what we saw when the occupation was going on in Ottawa, when we had people that were engaged in holding up signs and flags that were related to extreme right-wing organizations, dangerous organizations, their presence on the Hill, there was very little reaction, and there was communities were hurt. The local residents were hurt because of the inaction of the police. And in this case, without any real basis, without any real evidence, 2 Sikh men were treated very poorly, were, in their own words, were made to feel embarrassed in front of their family, were made to feel demeaned based on a false call. That clearly shows there's a problem with the way threats are being taken. Real threats from extreme right-wing organizations are ignored, and false threats targeted towards racialized men
are taken to the extreme. It's a very serious thing to make a threat like that. It takes up police resources. It takes up time. There's a considerable people that are impacted by that. People are worried about their safety. There's a serious there's a serious impact caused by this. So absolutely, people should not be making these type of false claims that something is dangerous as a bomb threat, and it should be something that's investigated. Absolutely. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨਿਟਰੀ ਫੰਡ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਦੇ ਨਾਲ IMF ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। Nigel, you said that Prime Minister Motley needs no introduction in Barbados. I can tell you she needs no introduction anywhere in the world. She is a force to be reckoned with, and a woman whose wisdom we definitely listen to here in Canada. So it's really wonderful to be with you, Prime Minister, and I thought you made some excellent comments just now. Another wise woman who we are very lucky is guiding the world today is Kristalina Georgieva. We really are lucky to have you in your job in these very turbulent times. You're a person who's known a lot of change in your life, and I think that makes a real difference in how you're doing your job, and I want to say thank you as well. And of course, Nigel and I are fellow finance ministers, which is kind of a tricky job these days, so we have a lot of fellow feeling. I'll make just a few quick comments. I actually want to start by really recognizing, as a Canadian speaking to our really close Caribbean friends and partners, I just want to start by recognizing how amazing you are and the tremendous pressure that you have been under in the last little while. And I want to start by recognizing the particular impact that climate change has on you, and also by recognizing the injustice. The countries, the rich industrialized countries, have benefited a lot from the burning of fossil fuels over a long period of time, and yet some of the deepest, earliest damage that climate change is doing is happening to you. Now, you know that, but I want you to know that I know that too, and Canadians really do recognize that. So that was pretty hard, and Prime Minister Motley has already been talking about the ways that you have been building in resilience. But then you had COVID. And I also really want to recognize the particular challenge that COVID posed for economies like so many of yours that are dependent on people being able to travel freely around the world. So that has been another particular challenge and shock, and Canada certainly gets that. And then on top of all of that, we have inflation. And Prime Minister Motley has spoken very empathetically and also very practically about the impact that is having and the way your governments are trying to deal with that. And Prime Minister, I heard you very clearly also in your point about your farmers, and that thinking about them needs to be a part of it. And I'll just say two quick final things so we can get on with the rest of the discussion. You've been talking about resilience. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥੈਰੇਸਾ ਟੈਮ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਹਾਵਰਡ ਨਜ਼ੂ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮੌਂਕੀ ਪੌਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਊਬਿਕ, ਓਨਟਾਰੀਓ, ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 168 ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ 8 ਜੂਨ ਤੱਕ 28 ਗੈਰ ਸਥਾਨਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੌਂਕੀ ਪੌਕਸ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1285 ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। However, the risk of exposure to monkeypox virus is not exclusive to any group or setting. Anyone, no matter their gender or sexual orientation, could get infected and spread the virus if they come into close contact with someone who has monkeypox or the objects that they have used, like personal objects, towels, or bed linens.
With upcoming celebrations and festivals such as Pride events, we want to ensure Canadians have the knowledge and tools they need to safely take part in these celebrations. So let's use these events as an opportunity to get the word out and work together to stop the spread, with more opportunities for social gatherings, festivals, and travel for many people, staying up to date with COVID-19 vaccines, improving ventilation, and continuing to wear a well-fitted mask can help reduce the risk of infection and spread to others. Some of our COVID-19 habits, such as staying home if you're symptomatic, can also help prevent other infections, including monkeypox. Globally, at least 1,285 confirmed cases of monkeypox have been reported from 28 non-endemic countries. As of June the 8th, in Canada, as of the 17th of June 2022, 168 confirmed cases have been reported. 141 from Quebec, 21 from Ontario, 4 from Alberta, and 2 from British Columbia. We continue to collaborate with provinces and territories, as well as partners, such as community-based organizations and representatives from affected communities, to monitor and respond to the evolving monkeypox situation, including supporting provinces and territories in the efforts to roll out targeted vaccination campaigns. As well, we are working together to raise awareness of how the virus is transmitted so people can take steps to properly protect themselves, their friends, and their loved ones. Among cases for whom information is available and has been reported to the Public Health Agency of Canada, all cases are male and ages range from 20 to 69 years. Our provincial and territorial colleagues inform us that many cases report sexual contact with other men, though some cases are still under investigation. I do know that for the National Emergency Strategic Stockpile, the idea is that there will be one, so there is a surge capacity to the provinces if that is needed. And as to whether they work or not, of course, as the variants emerge, they will have to be tested against the different types of rapid tests, and the characteristics of them might be different and evolve over time. So it is something that we have to continuously monitor and test. ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਐਲੈਕਸ ਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਲਰੈਂਟ ਪਦਾਰਥ ਡੋਲਿਆ। ਲੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੱਸ ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। I'm going to explain the incident that took place behind me here at Kipling Station at approximately 12:23 p.m. this afternoon. Police received a call for an unknown trouble here at the station. It was reported that a man was attacking a woman on board a TTC bus. The man was then alleged to have poured some type of liquid substance or an accelerant on this woman and then ignited that substance, causing a fire and causing the female victim to burn. Emergency services were contacted immediately. We provided assistance to the woman. She was rushed to hospital in critical condition with burn-related injuries. And as a result, it is still an ongoing investigation. I want to reassure the community right now that this is an isolated incident. Preliminary investigations have led our investigators to believe that this is a random attack. We do have a 35-year-old man in custody. He is going to be facing charges. I don't have those charges at this moment, and I can advise an update that the female victim is a woman in her 20s. We are appealing for any members of the public that witnessed any incident, might have caught it on a cell phone footage, to please contact our investigators. You can do so by calling 416-808-2200.
I can tell you that he's a 35-year-old man. There was some type of interaction between the man and the woman. What that was is part of the investigation. And again, it's been reported that he poured some type of liquid substance and accelerant on the woman, and then ignited that substance, causing the injuries. So the information that was provided to me by the investigators was it was a collaborative effort between Toronto Fire, Toronto Paramedics, Toronto Police, the TTC Special Constables, as well as there was reports that Good Samaritans that were in the area helping out. I don't have info specifically what they've done, but I was told that they came to the aid of the victim. I don't have the exact amount of accelerant, but enough to cause significant injuries. And again, having spoken to the investigators, the injury level is listed as critical, and she's been taken to a trauma center. At this point, we're not going to rule out any type of investigation, whether you just mentioned hate crime. Our investigators will do their due diligence and thorough investigation to speak to all witnesses and look at the video surveillance provided by TTC. At this point in time, I've just been told by the investigators that it is random, so I can't confirm what the relationship between the man and the woman was or what was said prior to the accelerant being lit. Yeah, so our investigators did tell me that they are speaking to the next of kin at this point to advise them and update them on the situation. It is a cause for concern, absolutely, but we want to, again, just let the public know that this is an isolated incident on board that bus. We do have someone in custody, and charges are pending. ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਵੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੀਲ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ QEW ਉੱਤੇ ਕੋਥਰਾ ਰੋਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸਾ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਟੱਕਰ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨੂੰ OPP ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਲੈਮਿਟੀ ਨੇ ਸਵੈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤਿਅੰਤ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ C-28 ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਬਚਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Today, our government introduced changes to the criminal code that address the gap in the law resulting from the recent Supreme Court decisions on the defense of extreme intoxication. The changes in Bill C-28 will hold individuals accountable and criminally responsible for violence committed in a state of negligent extreme intoxication. The gap in the law was created following the court's recent decisions in Sullivan, Chan and Brown. For non-lawyers, the issues that these decisions dealt with can seem confusing. How can someone who commits a violent crime while extremely intoxicated not be responsible for their actions? Where does personal responsibility kick in? The existing section took away a very particular defense for violent crimes, one where a person who was intoxicated to such a degree that they were no longer acting voluntarily. It's called the defense of extreme intoxication, which is a kind of automatism. The court was clear. This defense is available in only the rarest of circumstances. It is almost never available when alcohol alone is the source of the accused. That is because the accused first needs to prove, using expert evidence, that they were in a state of extreme intoxication where they had no understanding or control over their actions. This is not about being really drunk or really high. By striking down this section of the criminal code, the court's decisions left a gap in the law. Bill C-28 fills that gap. It does so in a way that is both constitutional and fair. So what does Bill C-28 do? It amends the criminal code so that an individual would be held responsible for the violence they commit while in a state of extreme intoxication if they ended up in that state through their own criminal negligence.
Going to repeat this in English because it's important. Being drunk or high is not a defense for committing criminal acts like sexual assault. Again, I repeat, being drunk or high is not a defense for committing criminal acts like sexual assault. That was the law before the Supreme Court decisions, and that remains the law today. And all Canadians need to understand that clearly. Intoxicated violence has serious and devastating impacts. This is especially true for some of the most at-risk people in our society. Women, children, and Indigenous women, girls, and 2S LGBTQIA+ persons. ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਿੱਤ ਆਲੋਚਕ ਡੈਨ ਐਲਬਾਸ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇਤਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਹਿਲ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਐਮਪਾਇਰ ਕਲੱਬ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿਲ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। So instead of a Minister of Finance coming to this August chamber and presenting a plan to fight inflation, instead Canadians received a lecture from their finance minister at a $1,000 a table lunch in Toronto. Very odd backdrop for a Minister of Finance of a so-called progressive government. So rather than coming forward with a plan to fight inflation, one that would, for example, give Canadians a break at the pumps, one that would help them be able to afford groceries, one that would be able to help them pay for their mortgage as it goes up. Instead, today Canadians got a lecture from a podium saying that they have it so good, but it's because of world events. And that Chrystia Freeland, rather than working hard until midnight, every night with her deputy, trying to come up with plans to help Canadians in their hour of need, the ones that are struggling right now. Instead, she said that her approach would be hurry up and wait. It's unfortunate because Conservatives have been proposing ideas consistently, pragmatic ones that can help us get through this, but instead, Chrystia Freeland re-announced programs that are already indexed to inflation. So rather than helping people in their everyday lives today, instead they have to wait until the next inflation update on their old age security or their Canada Child Benefit. So we don't believe that what Chrystia Freeland has put forward is going to help with the struggles Canadians are going through right now, and we are going to continue to press the government by presenting pragmatic solutions. Now, the government so far continues to reject all of them. But when they reject our suggestions, they are not hurting us. It is Canadians right now that are looking for leadership from their government and are not receiving it. So it's our job as Her Majesty's Loyal Opposition to press the government to get in line with Canadian values and to start working hard for Canadians on their issues and not lecturing them from a podium, telling them how good things are, and that they should hurry up and wait. People are at their kitchen tables making serious decisions right now. 1 out of every 5 is talking about skipping nutritious meals to be able to afford the other things in life. So I want to respond to the speech that the Minister of Finance is giving. The speech he's giving is supposed to help Canadians dealing with inflation. The reality is there is nothing new in her speech that's actually going to help people in a real way today. For a lot of Canadians, the only thing this speech will outline that's going to help them is a $7 increase. For some Canadians, that's all they're getting. Looking through these flyers, there's not a lot you can buy in a grocery store for an extra $7. What we're calling for very clearly is that people are struggling. They're going hungry because they can't afford to buy their groceries. We're saying we need to give people between $500 to $1,000 in their pockets, and we've got a responsible way to pay for that. That's not going to increase inflation. That's going to actually help people. ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਟਿਕਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।